did not suffer fools gladly. He was blunt, even brutal, when things had to be done. Woe to the minister or official who fell down on the job. Καραμανλης would appear just on time. All the ministers would be there about 15 minutes before, all waiting for him standing up. Καραμανλης would appear, sit down, everybody else would sit down, and he would start exposing his views. Sometimes he would pose a couple of rhetorical questions, questions which did not demand for an answer. Once I made the mistake, was very young, tried to answer, and I received a kick under the table by a much more experienced than me minister, saying that when Καραμανλης asks questions, he doesn't need an answer. He didn't go to upper crust parties or have much use for the upper crust itself. Duty, that was his life. He wasn't in it to win any popularity contests. What he ordered to be done was done, that's it. There was no way somebody would disobey him or would be late in doing what he was instructed to do. What he said was law. If he looked at somebody with a strange way or half a smile, they were terrified. These leaders do not exist today anywhere in the world. That kind of leadership is out of fashion now. But at the time, there were strong leaders who were respected, and I would say feared. Καραμανλης was one of them. Nobody would dare doubt his word. Now people, ministers, senior ministers, his friends, long-time friends, would call me and ask me, is he in a good mood so that I can call him? For a person of such a massive ego, Καραμανλης had a vanity to go with it. He once told off an official for letting him be photographed from his left profile. His right profile was better, he insisted. As he admitted to his closest associates, even simply saying thank you came hard to him. Δεν ήταν ευτυχισμένος άνθρωπος. Ο ίδιος είχε ομολογήσει στον πατέρα μου ότι θεωρούσε αποτυχημένη την προσωπική του ζωή και άλλωστε είναι η γνωστή ρίση προς τον Κωνσταντίνο Τσάτσο ότι στέγνωσα την ψυχή μου για να μπορέσω να κυβερνήσω. He was not a natural family man. Not until he was 45 did he marry. His wife, Thamalia, was a charming hostess and well-connected politically. Δεν θα υπήρχε Κωνσταντίνος Καραμανλης εάν δεν υπήρχε η σύζυγός του η Αμαλία. Δεν έκανε τίποτα, δεν φαινόταν πουθενά, αλλά τα είχε όλα έτοιμα. Ήξερε αυτά τα οποία δεν ήξερε ο Καραμανλης. Ήξερε να δεχθεί τους μεγάλους της εποχής, τους βασιλιάδες, τους μεγάλους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, ήξερε να τους δεχθεί. Ο Καραμανλης δεν το έκρυβε ο άνθρωπος. Με υπερηφάνεια μάλιστα έλεγε καμιά φορά ότι εγώ είμαι χωριατόπεδο. But according to his biographer, C.M. Woodhouse, an ideal husband he was not. The marriage gradually unraveled. In 1970, they divorced in Paris. Ως προς αυτό, δηλαδή τη βεβαιότητα και την πίκρα ότι η προσωπική του ζωή δεν ήταν ευτυχισμένη, έχω μια προσωπική μου εμπειρία εμέσως. Όταν εγώ παντρεύτηκα το 1988, ο Κωνσταντίνος Καραμανλης μου έστειλε τα πιο όμορφα κατακόκκινα τριαντάφυλλα που έχω λάβει στη ζωή μου, μαζί με ένα σημείωμα. Μου έλεγε για την ανάγκη της υποχωρητικότητας, ότι αυτό που κρατάει ένα γάμο είναι ο καθένας να μην στηρίζεται στην επιμονή του και στο πείσμα του, αλλά να είναι υποχωρητικός έναντι του άλλου. Θυμάμαι λοιπόν σε κάθε γιορτή μου, σε κάθε μέρα γενεθλίων μου, πάντα λάβαινα μια καταπληκτική ανθοδέσμη με μια πάρα πολύ ευγενική κάρτα με την υπογραφή Κωνσταντίνος Καραμανλης. Κάποτε λοιπόν σε μια συνάντηση που είχαν οι δυο τους, ο Ανδρέας επέστρεψε στο Μαξίμου περιχαρής, λέγοντάς μου «Δήμητρα, 20 λεπτά ο Καραμανλης μου μιλούσε για σένα». Το τι σημαντικό ρόλο παίζουν οι γυναίκες των πολιτικών για την δημόσια εικόνα τους. Very few people knew that Καραμανλης was imposing enormous self-discipline on himself at this time. Underneath the hard exterior, he was a very sensitive, even sentimental man. In 1966, he wrote to a political associate, "You call me a lonely man, and you are not wrong. This was useful in politics because it removed weaknesses. But now my life is depressive
because my loneliness leaves me without friends. And now that I need them, it's too late to change my character. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν επέτρεπε ποτέ στον εαυτό του να σκύβει, να καμπουριάζει, να βάζει το ένα πόδι πάνω στο άλλο, να πιάνει τα μαλλιά του, όλες αυτές τις καθημερινές κινήσεις που κάνουμε όλοι και που αφαιρούν από τη στιβαρότητα, δεν χασμουριόταν, δεν γέλαγε βροντερά. Ήταν ένας πολύ συγκρατημένος άνθρωπος. He no doubt remembered the time when a group of archaeologists came to him, ecstatic over their discovery of the navel of the earth of Delphi, the site of the ancient oracle. Καραμανλης had been unimpressed. Throw the thing in the sea, he said. If the modern Greeks get the notion that they're the center of the earth, they'll be ungovernable. Ensconced in a spacious penthouse flat on the boulevard de Montmorency in the posh 16th arrondissement, he had a reflective view of the Bois de Boulogne. He would often stroll along its paths and by the lakes. Μείναμε 11,5 χρόνια εκεί με τις βαλίτσες πίσω από την πόρτα, γιατί περιμένουμε κάθε μέρα να φύγουμε. Υπήρξαν δύσκολα χρόνια. Βέβαια, ο πρόεδρος είχε συνεχώς να παρακολουθεί τον ελληνικό τύπο, να παρακολουθεί τα καμώματα του τόπου όλα, δεχόταν φίλους πολιτικούς και τα αδέρφια του τακτικά. What he did in Paris was closely follow Greek affairs and study politics and philosophy. Στη Γαλλία είδε πως μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας διεξάγεται ο ανταγωνισμός των κομμάτων και ο ανταγωνισμός των τάξεων. Και είδε ότι εκεί υπήρχε ένας διαφορετικός τρόπος από την άσκηση βίας επάνω στους αντιπάλους. He was open to different ideas. He saw the rise of Eurocommunism at that time. He saw the 68 riots in France, the liberalization of Europe more or less. So all that really registered with him. Here he came to the conclusion that the Greeks love manufacturing idols, just to have the pleasure of knocking them down. Quoting Plato, he would say that when a people get too much freedom, it becomes a slave to it, and tyranny follows. His own country lay under dictatorship. That is, until July 1974, when Καραμανλης suddenly found that his political career was far from over. In July 1974, the Greek military-backed regime made its big, fatal misstep. It toppled the independent leader of Cyprus, Archbishop Makarios. Turkey, fearing a Greek annexation, invaded the island and occupied the northern part. For a few days, there was a very real danger of war between Greece and Turkey. Fortunately, the head of the Greek regime, General Gizikis, had the foresight to invite Καραμανλης from Paris and promise him a free hand in restoring parliamentary democracy. Oh, vous savez, quand on l'a appelé d'Athènes, quand un des colonels l'a appelé en lui disant il faudrait revenir, etc. Il a simplement dit « Et vous ne pouviez pas y penser plus tôt ». He arrived on French President Valéry Giscard d'Estaing's private plane. Few who lived through that feverish summer night will ever forget it. Μπαίνοντας όμως μέσα στο αεροπλάνο, όπου ξέρουμε ότι εκτός του Προέδρου ήταν ο Κώστας Χρυσοστάλης, ο γραμματέας του στο Παρίσι, ο Λαμπρίας και ο Μιχάλης Λιάπης, ο ανιψιός του και νυν υπουργός, το κλίμα άλλαξε άρδιν. Δεν ήταν καθόλου ζωηρό, η αγωνία δεν εκφραζόταν καθόλου δυναμικά. Οι τρεις συνεπιβάτες μόνο συζητούσαν μεταξύ τους. Ο Καραμανλης ήταν σιωπηλός έως και αμίλητος και καθόταν στη θέση του ακίνητος. Ο Καραμανλης είπε μόνο μια κουβέντα. Αυτό προσδιορίζει το μέγεθος των ευθυνών μου. Και σιώπησε.
The dictatorship did not just vanish overnight. The situation was very shaky in the first few days. Karamanlis lived with the very real fear of being assassinated. He rarely slept twice in the same place. Ο Καραμανλής έμεινε 2,5-3 μήνες στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Και πολλές φορές χρειάστηκε από το ξενοδοχείο να πάρω τον πρόεδρο και να τον φυγαδεύσω χωρίς να ξέρει κανένας και να πάμε να κοιμηθούμε σε διάφορα σημεία γύρω από την Αθήνα. Είμαι αιχμάλωτος, είμαι φυλακισμένος. Δεν ξέρω τι θα με κάνουν. Το φαΐ που μου φέρνουν, ο Θόδωρος το χύνει στο αποχωρητήριο. Και πηγαίνει και αγοράζει και τρώμε ξηρά τροφή. Τα βράδια φεύγομαι και πηγαίνω και μένω σε κότερα. Δεν ξέρω αν θα ζήσω ή θα πεθάνω. He was now 67 years old and faced with the toughest job yet, rebuilding democracy. And not only that, he had to avoid war with Turkey, which was busy carving out its own conquered portion of northern Cyprus. In Greece's first free elections in almost a decade, Karamanlis's newly forged Conservative Party New Democracy gained 54% of the vote. Οι συμφιλίωσεις λαού και στρατού αποτελούν εθνική επιταγή. In 1974, what he did was actually to turn a major page in Greek history. But before he could do much, an old running sore had to be healed: the issue of the Greek monarchy. A plebiscite in November 1974 settled the issue. 2/3 of Greeks voted for a republic. Εμφανίζεται σήμερα ενώπιον μιας νέας εθνικής αντιπροσωπείας. Karamanlis moved quickly. Within a year, the military regime bosses, led by Colonel Papadopoulos, had been found guilty of high treason and jailed for life. For the first time in 40 years, the Communist Party was legalized, a risky move that only someone with Karamanlis's immense stature could pull off. He, for example, one of his very first acts was to legalize the Communist Party. And I think that he was extremely shrewd, there's no doubt about it. And I think he did it out of shrewdness because he realized that the communists would do much less harm within the system than out of the system. So that's why he legalized them immediately. Karamanlis showed his mettle in foreign policy by pulling Greece out of NATO's military structure to protest the Turkish occupation of northern Cyprus. Under immense pressure from Greek public opinion, he could hardly do otherwise. But he had other plans as well. Since as early as 1962, Karamanlis's ambition was to get Greece into the European community as a full member. Κύριε Βουλευτέ, η ένταξη στις χώρες μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα αποτελέσει το μεγαλύτερο σταθμό στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας και θα επηρεάσει βαθύτατα το μέλλον του λαού. Through the late 1970s, as the country's economy matured, the prospect got closer, until in 1981, the long-awaited moment arrived. Greece became EC member number 10. So how did he do it? He did it by the strength of his personality, the conviction of his personality, through two European statesmen. He provided a smooth transition from dictatorship to democracy, quite an achievement, internationally recognized. And he gave this country the foundations of a stable democratic government, which we never had. Karamanlis put Greece into Europe. Despite the majority of the Greeks and the majority of the Europeans, he did that all by himself, single-handedly. And I think I take my hat out to him for that greatest of achievements. In the 7 years of Karamanlis's second term, Greece's per capita national income had gone up nearly 100%. Incomes were on the rise. People were buying houses, cars, and color televisions. Tourism soared to new heights. As Karamanlis said, prosperity was benefiting every social class, not just the business elite. Ο Καραμανλής γύρισε με τα μυαλά του σύγχρονα
στην Ευρώπη εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ήθελε δημοκρατία, ήθελε ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα. Πάλευε για αυτά. Και ήθελε και κυβέρνηση εθνικής ενότητας. But still, there were clouds. Greece was spending more than $1 billion on oil every year. Inflation was stubbornly double-digit. The unions began to strike with greater frequency. Many people with memories of the recent dictatorship still fresh were turning leftwards. All this was music to the ears of the man who, by the end of the 1970s, had become Karamanlis's greatest rival. This was Andreas Papandreou, son of George Papandreou, who had replaced Karamanlis in power back in 1963. Andreas, as everybody called him, was a US-trained economist who had formed a socialist party known by its acronym PASOK. In 3 years, PASOK's share of the votes climbed to well over 20%, as Papandreou made fiery threats to pull out of NATO and the EEC. These were verbal fireworks that appealed to Greek emotions. So the Greeks wanted to try socialism. In the October 1981 elections, Andreas Papandreou grabbed 48% of the vote and prepared to put in place Greece's first socialist government. Karamanlis, a year before, got a majority of the parliament to elect him as Greece's president, a largely ceremonial post carrying more prestige than power. It was hard for him to give up active politics. When Karamanlis returned to visit his old hometown of Ceres and address the crowd, he received such adulation that during the speech he broke into sobs. La moins heureuse partie de sa vie a été, en dehors de l'exil, quand il a été président de la République. Parce que la Constitution était ainsi faite, et il me l'avait expliqué, qu'il ne vous pouvait pas faire la Constitution qu'avait faite De Gaulle pour la France. Il m'a dit, De Gaulle sortait d'un état d'excès de démocratie, de démagogie. Et moi, je sortais d'une dictature. Je ne pouvais pas faire la même. Between 1980 and 1985, Karamanlis was impeccable in carrying out his figurehead duties. Τα πρότυπά του ήταν αυταρχικά. Ήταν ένας αυταρχικός ηγέτης. Και αυταρχικός ήταν και στο περιβάλλον του, όχι μόνο απέναντι στον αντίπαλο, τα πιο οικία του πρόσωπα, στενότατοι συγγενείς του, αδέρφια του. Δεν τον προσφωνούσαν με το όνομά του Κώστα και δεν του μιλούσαν στον ενικό ποτέ. Του μιλούσαν πάντα στον πληθυντικό και πάντα τον προσφωνούσαν ως πρόεδρο. I could not address him as Kostas. I would always call him Mr. President. The members of his family called him Mr. President. His brothers called him Mr. President. Everybody called him Mr. President. I would not dream of calling him Kostas. As president, he was above criticism, and this only increased his near-mythical stature. When it came to the presidential election of 1985, Karamanlis fully expected to be returned for 5 more years. He was bitterly disappointed. The socialist Prime Minister Papandreou, under pressure from his left wing, nominated a little-known district attorney named Christos Sargetakis as president of the Republic. Την τελευταία συνάντησή τους τη θυμάμαι σαν μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη συνάντηση. Έφερνε βαρέως ο Παπανδρέου το ότι δεν είχε φερθεί καλά στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ήρθε ο Ανδρέας του Μαξίμου, όπου εκεί ελέγχθησαν τα πάντα, γιατί αναγκάστηκε ο Ανδρέας να φτάσει σε αυτή την απόφαση. Ήταν ένα είδος εξομολόγησης του Παπανδρέου προς τον Καραμανλή, του το χρωστούσε ιστορικά, θα έλεγα. In 1990, the socialists lost the elections, and the right wing had just enough parliamentary votes to get Karamanlis back into the president's chair. Η επάνωδος του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην Προεδρία,
Ήταν μια άλλη προσπάθεια ουσιαστικά για να θεμελιώσει τη δημοκρατία και να θεμελιώσει, αν θέλετε, και την ομαλή πορεία του τόπου μας από εκεί και πέρα. Πρώτη φορά τον συνάντησα ως πρόεδρο της Δημοκρατίας και όταν του είπα ότι εμείς βλέπουμε δύο περιόδους, χαιρετίζουμε τη νέα περίοδο Καραμανλή, αλλά είμαστε επικριτικοί για την πρώτη, μου είπε κάνετε λάθος, εσείς ποτέ δεν καταλάβατε την πολιτική του Καραμανλή, μία ήταν και τότε και τώρα. There are some who claim that Karamanlis became a different person after the fall of the colonels in 1974. Now, research has shown that this is not accurate. Karamanlis had an amazing continuity of aims and objectives before 1967 and after 1974. Karamanlis relentlessly pursued three aims: economic development, the integration of Greece into the West and especially into Europe, and the establishment of democracy. Λέω πρόεδρε, δεν ήταν μία περίοδος και τότε και τώρα, μεσολάβησαν και οι εκλογές του 1961, υπάρχουν και οι ευθύνες για τη διατήρηση όλου αυτού του πλέγματος των εμφυλιοπολεμικών νόμων και της ατμόσφαιρας. Αυτά είναι στο παθητικό σας και δεν σας τα χαρίζει η αριστερά. Γέλασε και μου είπε, είστε δογματικοί, δεν βλέπετε τα πράγματα με στο αληθινό τους πρόσωπο. Εγώ και τότε που ήμουνα στην κυβέρνηση απέλυσα τους εξορίστους από τον Αϊστράτη, πράγματι. Ο Καραμανλής δεν είχε καμιά εκτέλεση στη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας. Συνεπώς λέει, μάλλον πρέπει να αλλάξετε το πρίσμα σας τώρα που λέτε εσείς οι ανανεωτικοί ότι τα βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα. In 1990, Karamanlis was 87 years old. Even now, he felt he still needed to serve his country, for Greek politics were again descending into the petty intrigues and squabbling he so despised, and which he had vainly tried to cure. The socialist Papandreou, now ailing, became prime minister again in 1993. The Greek media became more aggressive in stirring political passions. In what was probably his last famous phrase, Karamanlis lamented in the mid-1990s that Greece had become one vast lunatic asylum. The realization depressed him. His human side emerged once again. Το κλίμα που είχε δημιουργηθεί τότε, τις σκανδαλοθυρίες, της πολιτικής ανομαλίας και όλα αυτά τα πράγματα, τον κάνουν τον Καραμανλή να ανησυχεί. Γι' αυτό και άλλωστε ξέφρασε, ας πούμε, και όλη αυτή την φράση τότε. On me rappelle la première fois que je suis retourné en 1974, très peu de temps après son retour. Nous étions en voiture, on a fait une promenade. Ben, je lui ai dit, écoutez, président, ben voilà, vous êtes en Grèce, la voilà votre mère grecque, vous l'avez retrouvée. Il m'a dit oui. Mais hélas, il y a les Grecs. Karamanlis confided to those few people closest to him that in order to govern, he had to, in his own words, dry out his soul. Να μεταφέρω στον ελληνικό λαό την αγάπη μου. Την ευγνωμοσύνη μου, τότε με έδωσε τη δυνατότητα να ταυτίσω την αλλαγή ζωή μου με την δική του ζωή, τη ζωή του λαού. Many thought him a hard and emotionless man. They were wrong. Governing impartially, with iron justice, did not make him happy. But he knew that in Greece displays of emotion indicate weakness, and he could never afford to show that. He had a tremendously developed political instinct. He knew up to which point to go. I remember once an editor of a Greek newspaper asked him, and I was present, he said to him that, you know, Mr. President, you are very like Eleftherios Venizelos. But Eleftherios Venizelos was kicked out from the political scene, and half the Greek society was accusing him. With you, everybody is supporting you.
And Karamanlis smiled and said, you know why? I said, why? Because I know up to which point to push. Venizelos was going beyond the limits. He was pushing as hard as he could. This is why. He was an old man now, and perhaps could be forgiven for the occasional breakdown of his old iron reserve. In 1993, the independence of the former Yugoslav Republic of Macedonia sparked a bitter quarrel with Greece, which claimed the historic name of Macedonia for its own northern province. Karamanlis, the old Macedonian, was disheartened. Θα καταλάβουν επιτέλους. Ποτέ δεν υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Και η Μακεδονία αυτή είναι. In 1995, after 2 presidential terms, Karamanlis had to step down. He retired to his golf course and his privacy, leaving the vast lunatic asylum, as he called it, to take care of itself. Then, one day, just after Easter 1998, the news flashed across the nation's screens. Karamanlis was in hospital. Τις μέρες που μείναμε αυτές γύρω στις μια εβδομάδα και είχαμε μια σουίτα εκεί στο νοσοκομείο, το οποίο έμενα εγώ μαζί του εκεί, κοιμόμουν και έμενα. Τον πρόδωσε η καρδιά του μετά από μια εβδομάδα. Και μάλιστα τη νύχτα κατά τη 1 η ώρα άκουσα τον γιατρό που έλεγε «Πρόεδρε, ξύπνησα, εγώ σηκώθηκα». Εκείνη τη στιγμή είχε ο πρόεδρος πάθει ένα πρόβλημα με την καρδιά του. Τον πήραμε, τον πήγαν στην εντατική, ειδοποίησα τα αδέρφια του αμέσως, τον Αχιλλέα και τον Αλέκο. Τον πήγαν στην εντατική και έκτοτε σιγά σιγά σε μια εβδομάδα έσβησε. In the early hours of the 23rd of April 1998, he passed away. Yet even in death, Karamanlis proved himself not of the common run of men. Instead of being buried in the prestigious First Cemetery, like all other prominent Greeks, he wished to be laid to rest on a high point of the leafy suburb of Philothei, in the grounds of the Karamanlis Foundation, which he'd set up to preserve his heritage. And so he was. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι σαν να πήρε την Ελλάδα από εκεί που βρισκόταν και να την τοποθέτησε στον 20ο αιώνα και μάλιστα με μία κίνηση που για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλες δυσκολίες, χωρίς να κολακεύει καθόλου το λαό της. And he had the rare privilege in this country to see his work recognized and respected by almost everybody, friend and foe. Και οι Έλληνες, χάρη στον Καραμανλή, αλλάξανε την τύχη τους. Ο Καραμανλής έφυγε δικαιωμένος. Δηλαδή πέθανε όταν πλέον είχε αναγνωριστεί το έργο του και από τους αντιπάλους του όλους. C'était un très grand homme, vous savez. Un des hommes que j'ai le plus admiré. J'ai connu beaucoup d'hommes d'État, beaucoup de chefs d'État dans mon existence. Ça commence à Churchill et à De Gaulle. Alors j'ai des points de comparaison. J'ai toujours dit que Karamanlis était le De Gaulle grec. Somebody once asked Karamanlis how he compared himself to previous famous Greek statesmen, how, in a word, he'd become great. He replied that he wasn't so great himself. He just hadn't made as many mistakes as the others had. History will surely judge that he was too modest.